আজকে করব ওয়াজের ব্যবহার। ওয়াজ অর্থাৎ পাস্ট টেন্স, অতীতকালের কোনো ঘটনা। ছিল, সে অসুস্থ ছিল, সে ভালো ছিল, সে ভালো শিক্ষক ছিল, এরকম তিনি পড়ছিলেন। তো এরকম লিখব। তাহলে 1 নম্বর লিখছি, লিখব তিনি ছিলেন ভালো শিক্ষক। তিনি ছিলেন ভালো শিক্ষক। কী হবে এটা ট্রান্সলেশন করলে? হি ওয়াজ এ গুড টিচার। তিনি ছিলেন ভালো শিক্ষক। তাহলে কী হবে? হি ওয়াজ এ গুড টিচার। তারপরে লিখব মারিয়া ছিল ভালো স্টুডেন্ট। মারিয়া ছিল ভালো স্টুডেন্ট। তাহলে কী হবে? মারিয়া ওয়াজ এ গুড স্টুডেন্ট। মারিয়া ওয়াজ এ গুড স্টুডেন্ট। ঠিক আছে, এবার লিখব সে গতকাল উপস্থিত ছিল। সে গতকাল উপস্থিত ছিল। তাহলে কী হবে? সি ওয়াজ প্রেজেন্ট অন ইয়েস্টারডে। DAYESTERDAY। ঠিক আছে, ইয়েস্টারডে। সে গতকাল অনুপস্থিত ছিল। সে গতকাল অনুপস্থিত ছিল। তাহলে কী হবে? হি ওয়াজ অ্যাবসেন্ট। সি অর্থাৎ মেয়েদের ক্ষেত্রে, হি অর্থাৎ ছেলে। আমি দুটো ব্যবহার করলাম, সি মেয়েও হতে পারে ছেলেও হতে পারে। তাহলে হি ওয়াজ, এখানে সিও লেখা যাবে, ঠিক আছে, বা এখানে হিউ লেখা যাবে। হি ওয়াজ অ্যাবসেন্ট অন ইয়েস্টারডে। ঠিক আছে, এবার লিখব সে স্কুল যাচ্ছিল। সে স্কুল যাচ্ছিল। কি হবে? হি ওয়াজ গোয়িং টু স্কুল। হি ওয়াজ গোয়িং টু স্কুল। হি ওয়াজ গোয়িং টু স্কুল। সে মালদা যাচ্ছিল। একই রকমভাবে সে মালদা যাচ্ছিল। হি ওয়াজ গোয়িং টু মালদা। হি ওয়াজ গোয়িং টু মালদা। হি ওয়াজ গোয়িং টু মালদা। সে বাড়ি আসছিল। সে বাড়ি আসছিল। হি ওয়াজ কামিং হোম। তাহলে ওয়াজটা দিচ্ছি, হি ওয়াজ কামিং হোম। সে সুন্দরী ছিল। সে সুন্দরী ছিল। সি ওয়াজ বিউটিফুল। সি ওয়াজ বিউটিফুল। সি ওয়াজ বিউটিফুল। সে সুন্দরী ছিল। সে দুষ্টু ছিল।
সে দুষ্টু ছিল, সে দুষ্টু ছিল, কী হবে? লিখব হি ওয়াজ নটি, হি ওয়াজ নটি, নটি মানে দুষ্টু, সে দুষ্টু ছিল। সে অসুস্থ ছিল, সে অসুস্থ ছিল। হি ওয়াজ ইল, হি ওয়াজ ইল, ঠিক আছে। তারপরে লিখব আমি বাড়িতে ছিলাম, আমি বাড়িতে ছিলাম, আমি বাড়িতে ছিলাম। আই ওয়াজ অ্যাট হোম, আই ওয়াজ অ্যাট হোম, অর্থাৎ আমি বাড়িতে ছিলাম। এবার লিখব আমি স্কুলে ছিলাম, আমি স্কুলে ছিলাম, আমি স্কুলে ছিলাম, কী হবে? আই ওয়াজ অ্যাট স্কুল, আই ওয়াজ অ্যাট স্কুল। তিনি লিখব তিনি ভালো শিক্ষক ছিলেন না, তাহলে কী হবে? হি ওয়াজ নট এ, তাহলে একটা ওয়াজের পরে একটা নট দিতে হবে, নেগেটিভ সেন্টেন্স একটা নট। হি ওয়াজ নট এ গুড টিচার, হি ওয়াজ নট এ গুড টিচার। তারপর লিখব সে ভালো ছাত্র ছিল না, লিখব সে ভালো ছাত্র ছিল না। হি ওয়াজ নট এ গুড স্টুডেন্ট, হি ওয়াজ নট এ গুড স্টুডেন্ট, হি ওয়াজ নট এ গুড স্টুডেন্ট, সে ভালো ছাত্র ছিল না। লিখব সে স্কুলে যাচ্ছিল না, সে স্কুলে যাচ্ছিল না। হি ওয়াজ নট গোয়িং, সে স্কুলে যাচ্ছিল না, কী হবে? হি ওয়াজ নট গোয়িং টু স্কুল। সে বাজারে যাচ্ছিল না, সে বাজারে যাচ্ছিল না। লিখব হি ওয়াজ নট গোয়িং টু মার্কেট, হি ওয়াজ নট গোয়িং টু মার্কেট, হি ওয়াজ নট গোয়িং টু মার্কেট। সে পড়ছিল না, সে পড়ছিল না। হি ওয়াজ নট রিডিং, হি ওয়াজ নট রিডিং, সে পড়ছিল না। সে সুন্দরী ছিল না, সে সুন্দরী ছিল না। হি ওয়াজ নট বিউটিফুল, আচ্ছা সে সুন্দরী ছিল না, তাহলে লিখবো সি, কিন্তু মেয়েটা, সি ওয়াজ নট বিউটিফুল, সি ওয়াজ নট বিউটিফুল, সে সুন্দরী ছিল না। এবার কি লিখবো? সে সচেতন ছিল না, সে সচেতন ছিল না। হি ওয়াজ নট অ্যালার্ট, হি ওয়াজ নট অ্যালার্ট, সে সচেতন ছিল না।
আমি বাড়িতে ছিলাম না, আমি বাড়িতে ছিলাম না। হি ওয়াজ, আমি ছিলাম না তাহলে I was not at home. তাই লিখব সে কি তখন পড়ছিল, সে কি, এবার জিজ্ঞাসা করছি সে কি তখন পড়ছিল, কিছু না, জিজ্ঞাসা চিহ্ন যখনই তখনই ভার্বটাকে সামনে নিয়ে আসবো। তাহলে কী হবে, ওয়াজ হি রিডিং, ওয়াজ হি রিডিং, তাহলে কি সে কি তখন বাড়িতে, সে কি তখন পড়ছিল, তাহলে ওয়াজ হি রিডিং দেন, দেন মানে হচ্ছে তখন। সে কি তখন আসছিল, সে কি তখন আসছিল, তাহলে এটাও প্রশ্ন করছে, তাহলে আবার ওয়াজটা আগে চলে আসবে ভার্ব। তাই লিখব ওয়াজ হি কামিং দেন, ঠিক আছে, একই রকম। আবার সে কি তখন ঘুমাচ্ছিল, সে কি তখন ঘুমাচ্ছিল, তাহলে কী হবে, ওয়াজ হি স্লিপিং দেন, মানে সে কি তখন ঘুমাচ্ছিল। ঠিক আছে, আজকে এই পর্যন্তই, আবার পরের দিন নেক্সট ভিডিও নিয়ে আসবো। ভালো লাগলে সাবস্ক্রাইব করবে, পরবর্তী ভিডিওগুলি পাওয়ার জন্য অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবে, আর লাইক এবং শেয়ার করতে ভুলবে না।